vị, chúng tôi đang có mặt tại nhà thương Methodist Hospital tại thành phố Houston, một trong những nhà thương lớn nhất của thành phố Houston. Và nhà thương Methodist Hospital tại thành phố Houston này không những là chúng tôi họ chữa trị bệnh nhân COVID-19, hầu hết tất cả những bệnh viện khác xung quanh tại Houston, những người bệnh nhân bị COVID-19 đều đem về đây. Và đồng thời tại nhà thương này cũng có rất nhiều cái vừa học và vừa chữa trị cùng một lúc. Và mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với những các bác sĩ Việt Nam mà có mặt tại nhà thương Methodist để nói về cách chữa trị của COVID-19 như thế nào một cách rõ ràng cho chúng ta hiểu rõ hơn, thưa quý vị. Could you please tell us more about the disease stage for the COVID-19, the difference between the COVID-19 and coronavirus? The media basically says coronavirus and COVID-19 is the same thing. It's used interchangeably, but us as physicians, we differentiate between those two. Coronavirus, historically to us, has meant an upper respiratory infection, like a cold, a common cold, runny nose, sinus pressure, all those things. What has happened is that coronavirus has mutated, possibly in China, whereby now it is able to attach to the lungs, which goes lower and causes more problems. That to us is COVID-19. Okay, I myself have a patient who has coronavirus, which is an upper respiratory infection, but they don't have COVID-19. So to us, those are two separate things, but to the media, it's interchangeable. Could you please explain to us the study that is going on right now at the hospital, but so far, how successful is this? So there is no known proven treatment for COVID-19 at this point. The medications that we're using here are all experimental. There's several studies going on at Houston Methodist. There's one for remdesivir, which is a medication that is used sometimes in the ICU for sicker patients, sometimes on the floor. That study is going on. We are also using hydroxychloroquine, also known as Plaquenil, in addition to azithromycin, which is an antibiotic. Those are being used for more moderate patients who may be a little bit oxygen dependent, but not sick whereby they're in the ICU. We're also doing other things besides medicine, like when they're in the ICU, we're proning them, which is turning them on their belly while they're attached to the ventilator for about 16 hours a day, and that's shown to have some improvement and opening of their airways, and we're not really sure the physiology behind that yet. What do you mean proning them? What is that you mean? Proning is just when they're in the ICU and we just kind of place them on their belly and not fly them on the back, and that seems to kind of open their airways. And that's something we're doing regularly in the ICU. But of course, you have to keep in mind that 80% of the patients who do give COVID-19 do not even step foot in the hospital because they're doing so well. The patient population that is at risk is the elderly population, and then we're also finding out that the younger ones that do get sick are very morbidly obese. So those patients who may be younger, don't have a lot of comorbid conditions, but who are very, very big in size, those patients also don't do well, along with the elderly. So when we're gowning up and masking and doing all those things, we're trying to protect our elderly population. That's very important. I would like to ask you a little bit, could you please explain to us what is convalescent plasma transfusion is? Yes, so Methodist is working on this study right now for one of the newer treatments called convalescent plasma therapy. So basically what they do is they seek plasma donation from patients who have already had COVID-19 and they're recovered. They take the clear liquid portion of their blood, which contains antibodies. Those are the ones that fight against the infection, and they take the plasma from these patients and transfuse them into sick patients, hoping that these antibodies will help treat the patients. Sau đây là lời chia sẻ của bác sĩ Thuyên Nguyễn về bệnh COVID-19. Yeah.
Thì cái bệnh này á, nó lây lan bằng cách là người ta ho, hay là người ta nói, hay là người ta sneeze á, acid á, thì nó văng ra với dạng kêu là droplets. Thì usually á, nó có thể cái khoảng cách đó là khoảng 6 feet, là khoảng 2 mét. Nếu mà quý vị đứng ngoài 2 mét á, thì thường là mình không có lo sợ bị lây. Nó cũng có thể lây qua giống như mình chạm vô cái surface hay là direct contact. Cái máu với lại cái stool á, thì nó less likely, nhưng mà that's how they spread the infection. Thành ra là mình đeo mask, mình này nọ, mình isolate để mà giảm cái risk infection xuống. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái triệu chứng nào mà người ta cần phải đến bệnh viện để gặp bác sĩ? Và thường những cái triệu chứng chung á, nó kêu là respiratory symptom, có nghĩa là mình ho, mình khó thở, ngạt thở, kèm theo là sốt, nóng. Có nhiều người thì like the whole body ache, not feeling good. Thì nếu mà cái symptom nó nhẹ thì nên ở nhà. Còn cái symptom mà sốt cao quá hay là thở không được thì bắt buộc phải vô bệnh viện. Tại vì cái bệnh nó có thể tiến triển rất là nhanh. Thì thường người bệnh nhân lúc mà họ phát bệnh và lúc mà khi mà họ bị incubate phải dùng ventilator là bao lâu thưa bác sĩ? Cái bệnh này nó mới, thành ra là we all study, giống như mọi người đều nghiên cứu, không có cái chính xác number, nhưng mà cái incubation time á, around 1 to 14 days. So nếu mà mình ghét cái con virus á, thì trong vòng 2 tuần nó sẽ show cái symptom, nhưng mà nó lây lan là trong cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn sau á, là thường nó xuống cái lower lung á, thì nó ít lây hơn. Thành ra là có nhiều người á, khi mà thử cái nasal swab test á, nó negative nhưng mà họ vẫn là bị bệnh. Yeah. Tại vì nó đã spread xuống cái lower lung rồi. Hay là khi mà mình lấy cái sample á, nó không có chính xác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của các bác sĩ Việt Nam đang làm tại nhà thương Methodist Hospital, và chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ của các vị bác sĩ dưới đây nói về những cách chữa trị của bệnh coronavirus cũng như là Covid-19 để làm cho chúng ta cảm thấy có nhiều hy vọng hơn và an tâm hơn rằng nếu mà lỡ mình bị mắc bệnh thì cũng có cách để chữa trị, thưa quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.